Pessoal, vamos então continuar aqui o nosso guia de Steelrising no nosso canal Todas Nerd. Estamos fazendo ainda as missões secundárias, da onde nós paramos na parte anterior. Encontrei a oficina de Joseph Balsalmo. Vamos destrancar que nós temos a chave. Ótimo, e vamos começar a explorar aqui e pegar tudo que tem aqui agora. Vamos lá. Pega aqui também. Ótimo. Mensagem do rei. Aqui também. Garras, blocos e moeda da carruagem. Aqui também. Documentos oficiais. Não acabou ainda. Estamos no segundo andar. Vamos pegar aqui. Contained another lettre de cachet. There can be little doubt of that. And this time, Negócio família também Monsieur de Mirabeau who was the target. atualizou. Vamos aqui. Mais um eco. Rosette, you're so beautiful. You'll stay with me always, n'est-ce pas? Without you, mon ami, I'd be all alone. But in astronomical symbols, it's no use. I can't get it open. I should show this to Monsieur B. Beleza, atualizamos a missão Origens, que é o que nós estávamos fazendo, apesar de nós ter atualizado outra ali embaixo também. Vamos pegar aqui também, ó. Carta do Dr. Mesmer. Acho que tudo que tinha aqui na oficina nós conseguimos. Então vamos lá. Tava só esperando para dar o bote. Vamos abrir o atalho. Se por algum motivo a gente precisar voltar aí, tá aberto o atalho. Vamos então usar uma moeda, já que ganhamos uma. Correspondências. Temos do Monsieur de Mirabeau.
Majestade a Rainha. Vamos responder? Viajando para Luxemburgo. Vamos falar com o Gregório. Can I help you, Aegis? I hope so, Abbot. Our salvation is at stake. I am listening. Os ecos. What is the significance of these objects steeped in memories? Nemes. I have reread every work that I have on them. Pages that have remained unintelligible to this day. These echoes go back to the beginning of time, to that fateful day in ancient Greece when some dark magician took it into his head to bind a soul to an inanimate object. You see, Aegis, there is nothing more diabolical, nothing more unnatural than this sorcery. The soul is the very essence of the divine. It refuses to submit to such an abomination and resists, eventually breaking. The earliest necromancers whose works have survived through the centuries all describe the same phenomenon. When a soul is fragmented, 3 shards of memory are torn from its consciousness and take shelter in 3 objects that the victim held dear. It's as if these memories wished to remain bound to the mortal who had held them until then. Caderno escrito em latim. This notebook written in Latin. Indeed. Medieval Latin, to be precise. Oh, hold on. Bon sang. Aegis, what a find. This handwriting. I would recognize it anywhere. It's in Nicholas Flamel's own hand. Give me some time to study this, and I'll tell you what I'm able to glean from it. Have you finished reading the notebook, mon père? Yes, Aegis, and what I learned from it puzzles me. In this diary, Flamel tells of 3 journeys. 3 journeys into what he calls the in-between. A strange world filled with wandering souls. Tormented spirits that are unable to ascend to heaven. This world. It's where Cagliostro's victims were trapped until I freed them. En effet, I believe you're right. But that's not all. Flamel planned to return there a 4th time. He wrote this in the final paragraph, in his handwriting, dated 21st of March 1418. That was the day before he died, Aegis. What if his body died while his soul was traveling through limbo? What if he were trapped, a prisoner in this purgatory? Aegis, because of your unique nature, we have an incredible opportunity. What do you mean, mon père? If the soul that animates you has been bound to the automaton that serves as its vessel, then it can be separated from it too. And if this were the case, the soul would travel to purgatory, where Cagliostro entraps the souls of his victims. Hold on. Are you trying to convince me to go and find Nicholas Flamel? I'm offering you a chance to speak to the man who discovered the Philosopher's Stone. Surely you won't pass it up. Assuming I agree to venture into purgatory, do I even have a chance of finding him there? Certainly. According to this journal, the soul flies to the zenith of the place where it left the body of the deceased. Or that of the pilgrim, in this case. If Flamel's soul is trapped in purgatory, as we've guessed, you'll need to go to the house where he drew his dying breath. Is it still standing? Of course. It's on Rue de Montmorency, in the Quartier de l'Hôtel de Ville. You can get there via the cemetery of the Église Saint-Jacques. And how do you plan to free my spirit from this automat? We would simply need to break the bond between them. To do this, we would need to stop your machinery. For a short time, of course. We don't want to lose you, ma chère. As for the rest, it will be a question of mechanics, chemistry.
or electric currents, or something or other. Therein lies the problem. This is far beyond my comprehension. But it is fascinating, isn't it? Perhaps Monsieur Bailly and Monsieur Lavoisier could shed some light on the matter. Ok, a jornada final de Nick Flamel, peça ajuda de um cientista. Vamos falar com ele. Monsieur Lavoisier. Madame, you're my guardian angel. I don't know anything about you or what drives you, but I owe you my life and can refuse you nothing. O que precisa ser feito? How do you intend to counter the king's actions? Unfortunately, we don't have the upper hand. For now, we can only hope to. I am convinced that something is afoot. Something that could You have my full attention. You should know that I am a gunpowder commissioner. As such, I oversee the provision of gunpowder to the kingdoms for the past 2 days. A large quantity of it's in a warehouse by the factory. But the men I sent to take possession of the cargo, do you realize Ah, da pólvora. it's possible? Whether it is still then, if How? simply, but nothing could be. We're in the most what? Beleza, pegamos rastro de pólvora. Vou separar o espírito do automato Do you agora. think there is any way to interrupt my internal clockwork? To what end? I would like to briefly sever the bond between my spirit and this automat. It is a very strange request, madame. For what purpose do you seek to free your soul from its shell? According to the abbot, my spirit would then be able to visit purgatory. Oh, that dreadful place. Why on earth would you want to go there? I hope to find answers to some very important questions. You must understand, madame, that your very nature is a mystery to us. We are ignorant as to the principle that imbues you with life, nor do we know how your machinery works. That is why it is impossible for us to make even the slightest alteration. It would mean taking an unacceptable risk. Of course, if we had documents that could shed light on the matter. Antoine, the blueprints. What blueprints, mon ami? Ludia's. Eugène gave them to me when he was working on the modifications ordered by the king. He wanted my opinion on the potential for reducing the size of certain key parts. The documents are obsolete now, but they could tell us quite a bit about the mechanical principles that are shared by Ludia and Aegis. Bon sang, you're right. Where are the blueprints now? Alas, the situation is not in our favor. I kept them in the safe at the observatory, but earlier, when I went there to collect my most important documents, before setting off for the convent, I found looters making off with its contents. Blasted scavengers. Their kind are always quick to make the most of chaos. I chased them to the quays, but was unable to apprehend them. When they disappeared into an underground passageway under the Louvre, I decided it was best not to follow them. You acted wisely, mon ami. The automats are everywhere, and the marauders don't stand much of a chance. I'll try to track them down. Beleza. Goodbye, Citoyen Lavoisier. And down with despotism. Deixa eu ver. Vamos, acho que ignorar ele ainda. Vamos falar com ele agora. Have you found the missing letter? No, it is not yet in my possession. You should look near the Châtelet. In addition to being an officer there, the Lieutenant Général de Police lives near the fortress. Don't forget that my time is running out. Pera aí, despertador armado de ferro. Nós temos que completar essa dele aqui, ó. O que ele quer mesmo? Deixa eu ver de novo. Have you found the missing letter? Carta que sumiu. Don't. Carta que sumiu, beleza. Vamos pergunta do armário de ferro ainda.
Esse aqui, ó. Perto do chatelete. Ok. Vou atrás dessa carta rege agora. Essas missões que uma cancela a outra é complicado. Aqui. Vamos lá. Lacite. Quase. Vamos de novo. Ah, ela dá uma engatada. Isso aí é do level design do jogo, que é horrível. Ela não pode dar aquela engatada ali, ó. Ela tem que passar. Vamos lá. Mais uma vez ela engatou. Pega a carta. Cachet that had Monsieur de Mirabeau so terrified. I shall deliver it to him shortly. Voltar pro convento. Mas antes vamos pro hotel também. Se nós conseguir achar a entrada dele por aqui. Ela não volta por aqui. Ali, acho que ela volta. Abra. Ótimo. Bicho chato que não morreu.
Sobe, sobe. Lingote de bronze, ferro fundido. Sobe. Granada paralisante. Vamos abrir aqui o baúzinho. Dead tree. I might be able to stop this experiment and get my hands on Cagliostro. Ótimo, podemos usar a moeda da carruagem. Deixa eu ver onde é que ela tá. Ela não tá tão longe. Vê se nós conseguimos chegar perto dela. A gente só tem mais uma moeda, hein? Só não sei como sair daqui agora. Não abre. Tem outra saída aqui? Mas ele tem como sair. Ele não pode deixar nós trancados. Eu acho que é como eu tô imaginando. Correr e pular por cima do portão. Quase foi. Mas é sim, é por cima do portão. De novo. Sai, bicho chato! É, morrer também seria uma ótima forma de voltar lá. Vamos sair da forma que entramos. Isso aí, deu certo. Se eu conseguir cortar por ali, ó. Mas não vai. Deixa eu ver. Não, não vai. O jogo não deixou, desgraçado. Ah, tem que ir. Nem tudo depende das moedas. Ai,
que vocês também não têm moeda, né? Daí tem que mostrar o caminho pra vocês. Apesar que eu nunca voltei a pé, a maioria das vezes sempre foi com a moeda. Quando eu me perco eu já usava a moeda. Mas estamos aqui, já estamos bem na frente da carruagem. Vamos voltar então. Luxemburgo novamente. Citoyen Mirabeau. Não fala sobre o armário de ferro ainda. Here is the letter sent by your father to the Lieutenant General de Police. You were right. Mon Dieu. So this is what the Coeur had in store for me. A new lettre de cachet with a royal seal. He sentenced me to spend the rest of my days in the Chateau de Vincennes. To return to the cell where he had me locked up 12 years ago. Those 10 square feet where I lay at death's door for 42 months on end. 14 seasons, spent with chattering teeth, coughing up a bucket full of bile and blood every day. Curidade do pai dele. Vamos cortar aqui para ser mais rápido. A importância da carta. A prisão arbitrária dele. In any case, even though I owe everything, whatever happened, as for the let him choke. Conseguimos o troféu automata a seu dispor. Ajude Mirabeau a resolver os problemas de família. Ok. Agora sim a gente pode falar com ele, que ele vai sumir daqui. Citoyen Mirabeau. Armário de ferro. That or this, madame, too. Minister. Well, after all, no. Why don't you ask? I'll be sure. Now, that I'm sure he'll have no. Good. Now, You are forgiven. in that case. Beleza, os 2 tesouros do Monsieur Necker. Vamos lá. Peraí. Tem que falar com o Monsieur Bailey também? Interroga o Monsieur Bailey. Vamos falar com ele. Citoyen Lavoisier. What can I do for you, Aegis? O armário de ferro. I would like to access the contents of a safe that is supposedly unbreakable. Dare I ask for your help, Monsieur Lavoisier? And how can I be of assistance to you, madame? I need gunpowder to break through the door. Gunpowder? But I don't have a speck of it, mon ami. Do you think I just walk around with explosives in my pockets? Oh. I apologize. Mirabeau? What is this ridiculousness? Where is the animal? So we can ask him what... He has left. Eh bien. If I could inspect the safe and determine what metal was used in its fabrication, I might be able to... But given the circumstances, I understand. A pólvora. Goodbye, Sid. Pronto. Decifrar as anotações. Monsieur Bailly. I am very pleased. Fale sobre o armário de ferro. I'm looking for a way to force Monsieur de Mirabeau. But I know my way, but I've never given up. God, Monsieur de Mirabeau, où est-il, ce brave homme? He has left. Excuse me? That's madness. What? Intriguing. Beleza. Vamos agora a gente pode examinar o armário de ferro, mas primeiro vamos continuar falando com ele. No, Citoyen Bailly. Don't forget that the looters did. I find it hard. As anotações encontradas na casa do Dr. Lemonnier. I found a document. Let me. The author that the of. What is My part. You should. O baú secreto. I found this. I believe I was.
You must arrange the planets the way that... What? At an... Mais um eco. Lydia! You monster! What did you do to her? Good God. Lydia, what happened? You froze the moment you touched the locket. I thought I'd lost you. I saw her. Mon Dieu. He bound her spirit to an automat. Please, say no more. Yes. Seigneur. Corpo de Atenas. Where can I find Athenais' body? God only knows. This is certainly the only way to free her is to fight. Pai de Atenas. Where is Eugène de Vaucanson, imprisoned in the Bastille? Once he discovered the king's true intent, he refused to use his talents. Eugène did manage to get a letter to me here. Conseguimos o troféu Lúdia. Siga as instruções de Bailey para descobrir a verdade sobre Lúdia. Beleza. Mais um troféuzinho desbloqueado. Origens concluída e conseguimos medalhão. Agora a gente precisa decifrar as anotações, né? A gente não tem elas ainda. Deixa eu ver. Ácido prússico fala sobre ele. It's a volatile. Oh, though. Nós já falamos na outra gravação, mas vamos falar de novo. Pronto, memória de Dolphin. Goodbye, Cit. Did a miracle. Can I help you, Aegis? I hope so. I'm listening. Não, não vamos fazer. Ali não. Vamos atrás da... nos tútulis agora. Vamos lá. Ver as correspondências. Sua Majestade a Rainha ali. Responda. Ok. Vamos viajar para Tulis. Pronto. An impasse. Should I go to the Tuileries to examine the safe? There may be a way to force it open. The palace via the Louvre. Then I should be able to enter it through the courtyard. Lingote de bronze. O único que eu não consegui estrancar ainda é isso aqui, ó. Mas ele passa aqui? Passa. Continuando por aqui.
Vou botar um pouco de vigor para ela andar um pouco mais rápido aqui e nós não ficar preso. Se lasca errado, mas já foi. Vamos lá. Que outra fechada que não abri, né? Droga. Sai, porta desgraçada. Vamos pegar aqui. Pegar aqui também. Toma, galinha. Gabinete do rei. Vamos pegar isso aqui, ó. Carta para o rei. Isso aqui, ó, muito importante. The lock wasn't forced. Whoever opened it had the key. Pega aí no chão. It's still there. There's something engraved on it. H.G. Riquetti. Pegamos as provas e memórias de Dalfim. Mirabeau. Muito importante. There's a surprise. The scoundrel. I can't wait to hear what he has to say about this. Vamos pegar os títulos do Necker. Safe left behind the most valuable thing in it. This doesn't make sense. Ok. Oh, finalmente.
Cadê essa porcaria? Ali, ó. Não. Vamos lá. Vamos obter os diagramas da Lúdia. Looters from the observatory. Poor souls. Tem que matar esse cara. Droga. Boa, cara. Mata eles. Me ajuda aí. Prontinho. Todo mundo morto. Vamos pegar o baú, que é super importante. Vamos pegar aqui. Diagramas. Sadly, they are in perfect condition. Monsieur Bailly will be delighted. A gente vai usar aquela moeda de carruagem que a gente pegou? Vamos. Estamos com 3, ó. Ótimo. Vamos vir aqui. Aproveitar para melhorar, que ela tá subindo aí. Não sei como, mas tá subindo. Pode ser durabilidade. Vamos ter um pouquinho mais de vida. Correspondência. Vamos enviar para o Jean Bailey. Ótimo. Vamos atrás aqui do Conde de Mirabel. Entrei pelo lado errado. Agora nós temos atalhos. Eu sou acostumado sem atalho aqui. Não foi aqui que nós abrimos. Meu Deus, tem outro atalho aqui ainda. Eu jurava que tinha sido ali. Mas tudo bem. Vou botar mais um vigor aqui, porque aqui o caminho é sempre longo. Erramos. Pula aí, Riz.
Congelou. Fala com ele. I have just come from the Tuileries. The Armoire de Fer has been ransacked. Diable. Someone beat us to it. This is very unfortunate. God only knows what we would have found there. Whoever it was had to fight for it. I found a body there, killed by automats. Mon Dieu. How dreadful. Dreadful indeed. Especially since I discovered this in the victim's hand. And what is that, pray tell? A dueling pistol. With your name engraved on its plate. Oh, May we? You're right. It is my pistol. It was stolen along with a number of other things. It happened just before the Estates General at my lodgings in Versailles. But how on earth did my weapon end up in the hands of this poor soul? I am certain we will find an explanation. Those letters you have. You were about to throw them in the fire, weren't you? They belong to me, and I shall do with them as I see fit. I don't have to explain myself to you. I do find it curious how you left the convent without telling anyone. How those letters seem to weigh so heavily in your hands. Questioná-lo. So these letters appeared as if by magic, just as the Armoire de Fer was being ransacked. You misinterpret my intentions, but you're right about one thing. I do have a confession to make. You and I serve the same cause. The Queen's. As cartas. You claim that we're fighting for the same cause. Very well. I shall give you the benefit of the doubt, and an opportunity to convince me. You can start by telling me about the letters. My private correspondence with the king. I had a key to the armoire, which served as a mailbox. Are you conspiring with the king? No, you don't understand. I was something of a shadow advisor, a diplomat, working in complete discretion. I feared his stubbornness would lead the kingdom to ruin, so I tried to reassure him regarding the aims of the Third Estate. But when Vaucanson told me what happened at Meudon, I realized it was a lost cause. A rainha. You claim to be a friend of the queen. The king has gone insane. After what happened at Meudon, that much is clear. We can no longer expect any leniency from him. Hence my support for his wife. She's a headstrong woman, and much wiser than she lets on. You must know that she means to put her youngest on the throne, the young prince, Louis Charles. A regency would restore peace and unity to the kingdom. Then all that would remain would be to establish a constitution. I have the support of the people. They trust me. I'm the only one that can bring about these reforms. A pistola encontrada no Todas. I found your pistol in the hands of a dead man. Who was this unfortunate soul? Mathieu, one of the servants I had sent to retrieve the letters. I gave him the pistol for self-defense. Alas, it seems it was of little use to him against the king's automats. Meudon. Tell me, what happened at Meudon? It's all here in this letter, written in the king's own hand. Please, give it to the queen. She must learn the truth. Why were you in such a hurry to destroy your correspondence? The letters contained sensitive information about my Third Estate colleagues. If it had gotten out, I would have surely lost my allies' trust, as well as any hope of establishing a regency along with it. Pegamos a confissão do rei, muito importante isso. Se você fez tudo corretamente, você pegou agora também a confissão do rei.
Muito importante isso para completar uma das missões secundárias mais chatas do jogo que a gente tá fazendo enquanto a gente tá pegando tudo aí. Uma anula a outra, então é realmente muito importante que você faça tudo exatamente na mesma ordem que eu tô fazendo e para de fazer quando eu paro de fazer as missões, como eu já falei várias vezes aí no guia. Beleza? Então vamos viajar agora para Luxemburgo, que nós temos os títulos e também os diagramas para entregar. Nossa. Citoyen Mirabeau. Goodbye. Não é com ele? Peraí. Nós podemos entregar o Lafayette ou a um Robespierre. Beleza. Vamos entregar o Lafayette. Eh bien, Aegis, did you make sure my men managed to collect the cargo? No, I haven't gone there yet. Et alors, what are you waiting for? This is a matter of the utmost importance. The exchange was... Os títulos. The bonds are in my possession. And to whom do you intend to give them? Vamos entregar para ele. I've decided to use these bonds to support your cause. I implore you to put them to good use. I swear it to you. Only professional soldiers and what... Conseguimos o troféu A Força do Amor. Salve Necker encontrando a esposa dele antes do dinheiro. Se você seguiu corretamente o guia, você tá vendo que o Necker nem tá mais aí, né? Entregamos os títulos. Se você pegar o título primeiro, e vocês viram que a gente demorou pra ir lá pegar os títulos, hein? Antes de achar a carta da esposa dele, a gente perde o troféu, mas se você seguir o guia, você não fez isso. Assim espero. Lembrando, é claro, que se você perder alguma coisa, você pode pegar no novo jogo mais. Deixa eu ver aqui como é que tá a minha lista de troféu de secundário. Ah, falta fazer a desse cara aqui, ó. Vamos lá. Deixa eu falar com ele de novo pra ver... Aí vamos enviar... Entregar os diagramas da Lud aqui também. Citoyen B. Ah, Here are the blueprints you asked for. good heavens. Your thieves were not able to profit much from... Oh, the poor souls. Certainly, let us look at these. No, Antoine, the F-wheel is not part of the cog that transfers the driving force to the escapement. Diable, you're Precisely. true. All we would have to do. And to put them back in... You will not... You must be joking. By no means. Unfortunately, Oh, sir, but... once your spirit. Hold on, my dear. Yes, it is. Oh, soul. The dial has. It was to allow... Oh, I snoozies. Will Aegis be. We'll make it easier. Yes. When the timer... However... Moço, conversa, hein? Tá louco? Don't be afraid. Your soul will seek. Well then. Let's begin. Voila. Everything is in place. When it's time, just pull on this metal loop to start the timer. Remember, you will have 15 minutes and no more before your spirit returns. We wish you good luck. Remember, here is the key to the gate. Our prayers are with you. Ótimo, chaves do cemitério. A jornada final de Nicolas Flamel foi atualizada. Temos a missão Entre no Limbo. Ok, mais nada aqui. Acho que não, por enquanto. Vamos entrar na carruagem. Vamos viajar para onde agora? Vamos para Versalhes, não, meu Deus do céu. Bastante Cláudia completar essa missão da rainha de uma vez. Que é muito importante a gente completar ela. Mas deixa eu ver se a gente já leu tudo na correspondência já, né? Vê se você já respondeu aí a correspondência da rainha.
E vamos viajar então para Salt Cloud. Agora a gente vai completar essa missão em Salt Cloud diferente da primeira vez. A gente completou da primeira vez e fomos terminar o jogo, né? Agora dessa vez a gente vai entregar essa carta que a gente conseguiu do rei com o senhor Mirabel para a rainha, o que vai mudar também umas coisas em Versalhes, que a gente vai conseguir outro troféu em Versalhes dessa missão, que a gente não conseguiu o troféu da missão a primeira vez, mas a gente tinha que fazer da primeira vez daquela forma pra gente não conseguir. Não importa, não importa. O importante é que nós vir pra cá agora. Vamos viajar então? SoundCloud. Então, chegando aqui em SoundCloud, a gente vai aproveitar. Vamos encerrar essa parte por aqui, pessoal. Não se esqueça já de deixar o like, se inscreva aí se você não for inscrito. E até a nossa próxima parte, onde a gente vai terminar provavelmente o resto das missões secundárias. Tchau!